chance to stay with us through a year of online events, and hopefully we'll stay here back in the pub, and it's really, really great to be back. And with that, I'll give the word over to Sven and Ifat, who will be your moderators this evening, and have a lot of fun. Can you try again? Hello. Is it on? Okay, we're experiencing some technical difficulties. Is it okay? Hello? Yeah. Hello and good evening, everyone. I'm a master's student at Arnaud Institute for Astronomy and moderator for this evening of Astronomy on Tap Bonn. So, Astronomy on Tap Bonn will be held on last Tuesdays of every month. And at this pub, if you are here, if you have any questions about our talk or events, feel free to ask us. And if you want to sponsor us, and if you want to give free talk, if you want to give your talk yourself, then you can contact us. Also, just to mention that we are streaming live from the stage area, so if you don't want to be on the live stream, don't come to the stage. And to our online viewers, write your questions on your YouTube stream chat, and we will try to answer your questions on our question sessions. Yeah. Okay, we can stand here and check it out. Ja, okay, perfekt. Hi, ja, ich bin Sven, ich bin Doktorand am Max-Planck Institute. Ich werde heute der deutsche Moderator sein. Ja, wir sind Astronomy on Tap. Wir sind hier eigentlich immer jeden letzten Dienstag im Monat, hoffentlich von jetzt an bis die nächsten Jahre durch. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns sponsern wollt, wenn ihr ein interessantes Thema habt, selber einen Vortrag geben wollt, kommt einfach auf uns zu, sprecht uns an, wir beißen nicht. Ansonsten, ja, kleine Warnung, hier wird live gestreamt, wenn ihr nicht im Internet zu sehen sein wollt, dann kommt nicht auf die Bühne. Und ja, für alle, die uns live zuschauen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat, wir gehen dann darauf ein. Eine kleine Entschuldigung an die Zuschauer aus dem Livestream, die Audioqualität wird heute nicht so gut sein, weil es ein paar technische Probleme gibt. Ja, ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. For our event today, we will have our first German talk by Dr. Arnaud Belloch about organic molecules in the Milky Way. And then we have our interactive quiz where you can test your astronomy knowledge. And then we have our English talk by Dr. Sandra Unruh about Ig Nobel prizes. And then we will give away our awesome prizes. Ja, genau. Also unser erster Talk heute wird von Dr. Arnaud Belloch über organische Moleküle in der Milchstraße ja, gehalten. Dann werden wir eine kleine Pause machen, 10 Minuten oder sowas. Dann gibt es unser schönes Astronomie-Quiz von meiner Wenigkeit. Und zum Abschluss wird uns dann Sandra Unruh über die Ig Nobel-Preise aufklären. Und ja, am Ende gibt es dann natürlich wieder Preise zu gewinnen. Okay, so our first talk is in German by Dr. Arnaud Belloch. Dr. Arnaud Belloch studied physics at the University of Paris from 1995 to 1999. He received his PhD in astronomy from the French Commissariat for Atomic Energy and Alternative Energies in Saclay, and from the University of Paris in 2002. From 2002 to 2003, he was employed at the École Normale Supérieure in Paris. Since 2003, he has been working as a research associate at the Max-Planck Institute for Radioastronomy in Bonn, where he is dedicated to the study of star-forming regions and the search for complex molecules in space with radio telescopes. With that, a big round of applause for Dr. Arnaud. Ja, genau, das gleiche nochmal auf Deutsch. Also unser erster Vortrag wird auf Deutsch stattfinden von Dr. Arnaud Belloch.
Er hat von 95 bis 99 an der Universität Paris-Süd Physik studiert, dann 2002 am französischen Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien in Saclay und an der Universität Paris-Süd im Fach Astronomie promoviert. Dann in den Jahren 2002 bis 2003 war er dort dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt und seit 2003 arbeitet er am Max-Planck Institut für Radioastronomie, wo er sich mit der Untersuchung von Sternentstehungsgebieten und der Suche nach komplexen Molekülen im All mit Radioteleskopen widmet. Und damit einen großen Applaus. Ja, guten Abend. Wie Sie oder wie ihr schon mitbekommen habt, komme ich aus Frankreich und dadurch ich noch, obwohl ich seit 18 Jahren in Deutschland wohne, habe ich noch meinen französischen Akzent und ich hoffe, ihr werdet das genießen. Ja, also ich wollte heute Abend über organische Moleküle in der Milchstraße erzählen. Ich werde erstmal euch erklären, was organische Moleküle, komplexe organische Moleküle sind. Danach werde ich euch erzählen, wie wir nach solchen Molekülen im All suchen. Und ich werde kurz eine sehr interessante Quelle vorstellen, wo wir solche Moleküle suchen. Und am Ende werde ich ein bisschen ausführlicher über neue Beobachtungsmöglichkeiten erzählen. Also erstmal komplexe organische Moleküle in der Milchstraße. Was sind, also damit wir uns verstehen, möchte ich erstmal kurz euch daran erinnern, was Moleküle sind. Also Moleküle sind Teilchen, die aus zwei oder mehrere Atomen bestehen. Und ich habe hier als Beispiel das Wassermolekül dargestellt. Also Wasser besteht aus 3 Atomen, ein Sauerstoffatom und 2 Wasserstoffatomen, wie hier dargestellt. Dann, was sind organische Moleküle? Also organische Moleküle sind Moleküle, die Kohlenstoffatome enthalten. Und was wichtig zu wissen ist, dass das Leben auf der Erde auf solchen organischen Molekülen basiert. Und da habe ich ein paar Beispiele, zum Beispiel Aminosäuren. Das sind Bestandteile der Proteine, also sind organische Moleküle, die habe ich als Beispiel Alanin gezeigt. Dann haben wir zum Beispiel Kohlenhydrate, wie Glucose, die auch aus Kohlenstoffatomen bestehen und anderen Atomen natürlich auch. Und auch die Bestandteile der DNA sind organische Moleküle, also Nukleinbasen wie Cytosin hier. Dann ein Schritt weiter, das sind komplexe organische Moleküle. Also komplex, das Adjektiv komplex hängt eigentlich vom Forschungsgebiet ab. Also für uns Astronomen, ein Molekül ist komplex, wenn es 6 oder mehr Atome enthält. Für Biologen, ich weiß nicht, ob es, also zum Beispiel hier zeige ich also Ethanol, das ist für einen Astronomen, das ist ein komplexes organisches Molekül, besteht aus 9 Atomen und ist sehr bekannt. Also in den Biergläsern, die ich hier sehe, gibt es natürlich viel Ethanol drin. Ja, so für Astronomen sind solche Moleküle komplex, aber für Biologen, ich weiß nicht, ob manche von euch hier Biologen sind, aber das ist natürlich ein bisschen lächerlich, weil komplexe Moleküle für Biologen sind eher solche Moleküle wie diese Protein-Exokinase, diese Enzyme, die aus hunderte von Atomen bestehen. Oder DNA, die ich schon gerade erwähnt habe. Also wo entstehen Moleküle im Weltall? Ich zeige hier ein Bild, wo viele Sterne zu sehen sind, Sterne also die in der Milchstraße sich befinden. Und in der Mitte dieses Bilds ist wie ein Loch. Es ist aber kein Loch, es ist eigentlich ein Gebiet, wo es viel Materie gibt, also sowohl molekulares Gas wie Staubkörner.
Und diese Gebiete nennen wir Dunkelwolken, die sind sehr kalt und so dicht, dass sie das Licht von Sternen, die im Hintergrund sind, absorbieren. Also die lassen das Licht von den Sternen im Hintergrund nicht durch. Und diese Molekularwolken oder Dunkelwolken sind sehr wichtig, weil sie die Gebiete sind, wo Sterne entstehen. Also ich habe Staubkörner erwähnt. Diese Staubkörner sind auch sehr wichtig für die Entstehung von Molekülen, weil sie als Katalysatoren dienen in diesem Medium, in diesem interstellaren Raum. Und diese Staubkörner, die werden von Sternen am Ende ihres Lebens produziert in ihren ausgedehnten Atmosphären. Zum Beispiel die Sonne, wenn es in 5 Milliarden Jahren sich also langsam sterben wird es viel Materie ins All schicken und auch Staubkörner produzieren. Also dann, wie funktioniert das dann mit diesen Molekülen? Also wie genau macht der Staub das, dass er diese Moleküle zusammenbringt? Also der Vorteil, also es entstehen natürlich auch Moleküle in der Gasphase, im interstellaren Raum, das ist möglich, aber nur bestimmte Vorgänge können passieren in der Gasphase. Der Vorteil von den Staubkörnern ist, dass wenn Atome sich da treffen und sich binden, es wird viel Energie raus, also Energie muss raus. Und diese Staubkörner können diese Energie aufnehmen. Genau. Und das hilft diese Vorgänge, die Moleküle produzieren. Danke. Ja, also Moleküle werden in Sternentstehungsgebieten und in ausgedehnten Atmosphären von alten Sternen produziert. Welche Moleküle haben Astronomen im All entdeckt bisher? Also ich zeige hier, also die X-Achse von dieser Abbildung ist eine Zeitachse von den 60er Jahren bis jetzt. Und das zeigt die Anzahl der Moleküle, die im interstellaren Raum bekannt sind oder entdeckt wurden. Also ungefähr 260 Moleküle sind bekannt und die meisten von ihnen wurden seit den 60er Jahren entdeckt. Ungefähr 4 neue Moleküle pro Jahr wurden im Weltall entdeckt. Und in den letzten 2 Jahren waren es sogar 46. Also das werde ich am Ende nochmal besprechen. Also ich zeige hier die Verteilung dieser Moleküle, die bekannt sind. Also die X-Achse ist jetzt die Anzahl von Atomen, die in diesen Molekülen enthalten sind. Und wir sehen, dass die meisten Moleküle relativ einfach sind, mit 2 bis 5 Atomen. Aber es gibt auch einige Moleküle, die mindestens 6. Hinweis ist folgendes, dass vor 15 Jahren wurde Glycin, das ist das einfachste Aminosäure, in Materialprobe aus dem Komet 81b entdeckt. Und ein bisschen näher von uns, oder nicht so weit weg in der Vergangenheit, vor 5 Jahren gab es eine Raumsonde von die Rosetta, die um ein Komet umkreist ist und viele Messungen gemacht hat und auch Glycin entdeckt hat in der Koma von diesem Komet. Es wurden auch sehr viele andere Moleküle, organische Moleküle auf der Oberfläche dieses Komets nachgewiesen. Und also beide Ergebnisse, also die Tatsache, dass Aminosäuren in Meteoriten und Kometen entdeckt wurden, also mit diesen Ergebnissen können wir eine Vielzahl von faszinierenden Fragen stellen. Die erste Frage ist, wurden diese Aminosäuren im interstellaren Raum produziert? Und in dem Fall sind die in der Milchstraße verbreitet, diese komplexen Moleküle. Hat der interstellare Raum dazu beigetragen, Leben auf der Erde zu erzeugen? Das ist eine wichtige Frage, die uns allen zum Nachdenken bringen kann. Und wenn es der Fall ist, dann könnte oder ist Leben dann woanders in der Milchstraße entstanden. Ja, und wir wollen erfahren, welche Komplexität die interstellare Chemie
erreichen kann im interstellaren Raum. Und dafür brauchen wir Radioteleskopen, die uns helfen, die chemische Zusammensetzung des interstellaren Raums zu bestimmen. Und das wollte ich jetzt kurz erklären, wie wir solche Moleküle im Weltall auch spüren. Also Moleküle in der Gasphase, die können rotieren und die haben also eine bestimmte Energie, die in diese Rotationsbewegung drinsteckt. Und je schneller diese Drehung, desto größer diese Rotationsenergie. Und das wird ein bisschen kompliziert jetzt, da braucht man ein bisschen Physikkenntnisse zu haben, aber also diese Rotationsenergie ist quantisiert. Also es gibt nur bestimmte Photonen. Diese Strahlung hat eine bestimmte Frequenz und diese Frequenz hat was mit den Energien zu tun. Genau. Und die typischen Frequenzen von diesen Signalen, die aus Molekülen kommen, die liegen im Zentimeter, Millimeter, Millimeter Bereich. Das ist also eine Frequenz, der Bereich von 1 bis 1000 Gigahertz ungefähr. Also im Vergleich, die Handys, die ihr benutzt, die strahlen in den Gigahertz-Bereich, ein paar Gigahertz. Und mit 5G wird es noch höher in Frequenz gehen. Ja, und das ist der Bereich der Radioastronomie. Und also je mehr Atom ein Molekül enthält, desto komplexer wird sein Spektrum. Das Spektrum ist einfach diese Frequenzen, wo das Molekül Energie abgeben kann. Und diese Übergänge, die ein Spektrum machen, also die bilden eine Art spektralen Fingerabdruck. Das wollte ich jetzt zeigen für ein einfaches Molekül, das ist Kohlenstoffmonoxid. Das sollte man nicht atmen, das ist sehr gefährlich. Und dieses CO-Molekül hat ein sehr einfaches Spektrum. Also ich zeige hier ein Beispiel zwischen 80 und 280 GHz und da sind zwei Spektrallinien. Wenn man aber zwei Wasserstoffatome addiert, also da hat man dann Formaldehyd, H2CO, dann wird das Spektrum schon ein bisschen komplizierter. Also mehr von solchen Spektrallinien oder Übergänge. Noch zwei Wasserstoffatome mehr hat man dann Methanol, was man nicht trinken sollte, das ist auch sehr gefährlich. Ist das so, dass das Spektrum wird dann sehr, sehr kompliziert. Und wenn man noch zu Ethanol geht, was ich am Anfang erwähnt habe, was ihr in eurem Bier trinkt, sein Spektrum sieht so aus von diesem Molekül. Sehr, sehr komplex. Aber das ist, durch diese Spektren können wir diese Moleküle identifizieren. Und ich zeige hier jetzt also ein kleineres Teil dieses Spektrum und vergleiche diese zwei Moleküle und ihr könnt feststellen, dass die Spektren unterschiedlich sind. Und dadurch kann man diese zwei Moleküle unterscheiden und identifizieren in astronomischen Spektren. Genau. So, und jetzt, dass ihr ein bisschen wisst, wie man Moleküle aufspürt, wollte ich ein bisschen über eine bestimmte Quelle in der Milchstraße erzählen, Sagittarius B2. Diese Quelle, die befindet sich im Zentrum der Milchstraße. Das ist hier ein Bild ein optisches Bild von der Milchstraße und unten rechts ist das Zentrum der Galaxie. Und in diesem Gebiet, Sternbildschütze, befindet sich diese Quelle, Sagittarius B2. Das ist eine gigantische Gaswolke. Also Sagittarius Star in dieser Abbildung unten sieht man das Zentrum der Galaxie, Sagittarius Star, und Sagittarius B2 ist nicht weit weg davon. Es ist das maßreichste Sternentstehungsgebiet der Milchstraße und viele interstellare Moleküle wurden zum ersten Mal in diesem Gebiet nachgewiesen. Und das wurde von einem amerikanischen Kollegen von uns als Naschmolekülheimat benannt, also Heimat der größten Moleküle in den 90er Jahren. Seit ein paar Jahren haben wir ein neues Instrument, also seit 10 Jahren ungefähr, um solche Moleküle aufzuspüren. Das ist ALMA. Das wollte ich jetzt beschreiben. Also ALMA steht für Atacama Large Millimeter und 2 mm Array. Das ist ein riesen internationales Projekt, was Europa, Nordamerika und Ostasien verbindet. Und es ist ein Interferometer,
das im Millimeter- und Submillimeter-Wellenlängenbereich funktioniert. Ich werde erklären gleich, was ein Interferometer ist. Es befindet sich in der Atacama-Wüste in Chile, das ist also Südamerika hier, in Orange ist Chile dargestellt und die Atacama-Wüste liegt im Norden von Chile. Warum wurde ALMA in der Atacama-Wüste gebaut? Weil, also erstmal das Wasser in der Erdatmosphäre, also Wasserdampf und Wolken auch, absorbiert Strahlung aus dem All in diesem Wellenlängenbereich, also im Radiobereich, also im Millimeter- und Wellenlängenbereich. Die Atmosphäre ist ein Problem für uns. Also das Wasser in der Erdatmosphäre ist ein Problem. Und deswegen suchen wir für solche Instrumente, solche Teleskope, Radioteleskope, suchen wir Orte mit wenig Wasser in der Luft, in der Atmosphäre. Ich zeige hier also ein Beispiel, also diese Abbildung zeigt die Durchlässigkeit der Atmosphäre und die X-Achse ist die Frequenz, also von 0 bis 1000 GHz. Und die blaue Kurve zeigt also diese Durchlässigkeit der Atmosphäre für einen Ort wie Elversberg in der Eifel oder hier in Bonn. Also man sieht, dass über 300 GHz es wird sehr schwierig, überhaupt was zu sehen in diesem Frequenzbereich. Und nur wenn man viel weniger Wasser in der Atmosphäre hat, zum Beispiel, also das sind diese grünen und roten Kurven dann, kann man in diesen Frequenzenbereichen überhaupt was empfangen und beobachten. Und also das ist der Grund, weshalb diese Atacama-Wüste ausgesucht wurde, weil es die trockenste Wüste der Welt. Und zweitens, dieses Interferometer, die ALMA, wurde auf den Anden gebaut, bei 5000 Meter Höhe, wo die Atmosphäre dann natürlich dünner ist, also 5 Kilometer weniger. Ja, und warum ein Interferometer? Also erstmal wollte ich euch erklären, also je größer ein Radioteleskop, desto besser zwei Eigenschaften von diesem Teleskop. Erstmal die Empfindlichkeit, das ist proportional zur Oberfläche. Je größer, desto mehr Licht oder Strahlung es empfangen kann. Das ist auch, wie eure Augen funktionieren. Wenn es dunkel ist, wird die Pupille viel größer, damit man empfindlicher ist und schwache Signale erkennen kann. Also für ein Teleskop funktioniert das genauso. Und zweitens, die Winkelauflösung, das heißt die Größe der Details, die man in den Karten, die wir produzieren, sehen können oder unterscheiden können. Also diese Winkelauflösung hängt vom Durchmesser ab. Und je größer ein Teleskop, desto schärfer diese Bilder werden. Also wir wollen natürlich Radioteleskopen so groß wie möglich bauen. In Effelsberg gibt es das Radioteleskop, das ihr vielleicht kennt, 100 Meter Durchmesser, aber das ist schon das Größte, was man bauen kann, was sich frei beweglich ist. Wenn man ein größeres Teleskop möchte, dann muss man auch ein anderes Verfahren benutzen und das ist dann ein Interferometer. Also das besteht aus einzelnen Teleskopen, die kleiner sind, also in dem Fall einmal besteht aus 50 Teleskopen mit 12 Meter Durchmesser. Und was aber mit einem Interferometer wichtig wird, ist, wie weit voneinander diese Teleskopen sich befinden. Und also die Signale von diesen Teleskopen werden kombiniert, und das ist das Prinzip der Interferometrie, da werde ich nicht mehr dazu erzählen. Aber was wichtig ist diese maximale Entfernung zwischen diesen Teleskopen. Und jetzt, also für ALMA, die Konfiguration von diesen Teleskopen kann geändert werden und diese maximale Entfernung kann zwischen 150 Meter sein und 16 Kilometer. Und wenn man diese Konfiguration hat mit Teleskopen, die 16 Kilometer voneinander getrennt sind, dann hat man eine Auflösung, die entspricht die Auflösung von einem 16 Kilometer großen Teleskops. Genau. Also hier wollte ich jetzt ein paar Bilder zeigen. Das ist von ALMA, das ist das Basislager von diesem Riesenprojekt bei 3000 Metern, wo die Teleskopen aufgebaut wurden erstmal und auch wo die Leute, die vor Ort arbeiten, leben. Diese Antennen, diese Teleskopen werden mit speziellen Transportern hochgebracht. Diese Transporter wurden in Deutschland produziert, speziell für dieses Projekt.
Die werden also auf dem Plateau hochgebracht und auf diesen Betonfundamenten befestigt. Also auf diesen Hochebene, 5000 Meter hoch. Es gibt manchmal, obwohl es das trockenste Wüste der Welt ist, gibt es manchmal ein bisschen Schnee, das ist selten, aber passiert ab und zu. Und ja, einfach also ein schönes Bild mit einmal Teleskopen im Vordergrund und die Milchstraße im Hintergrund. Also das ist jetzt der letzte Teil meines Vortrags. Warum ist einmal so wichtig für uns? Also ich zeige hier ein Bild von diesem Sternentstehungsgebiet Sagittarius B2, wo zwei Regionen sich befinden. Und wenn man diese zwei Regionen mit einem Radioteleskop, einem einzelnen Radioteleskop beobachtet, kann man also Bilder erzeugen, aber die Größe der Pixels, wenn ihr möchtet, also von diesen Bildern, wären so groß wie der Kreis, den ich hier dargestellt habe. Also man könnte diese zwei Quellen nicht unterscheiden. Und wenn man ein Spektrum aufnimmt mit einem solchen Teleskop, dann sieht man sowas zum Beispiel. Also ein Spektrum mit unterschiedlichen Linien, Spektrallinien. Jetzt werde ich zeigen, was man mit ALMA sehen kann. Erstmal, also mit ALMA kann man eine Auflösung, eine viel bessere Auflösung haben. Also das ist der kleine Kreis, also man wird in den Bildern viel kleinere Pixels haben, also viel schärfere Details, also kleinere Details sehen. Und wenn ich eine Karte mit ALMA von diesem Gebiet mache und das Gesamtspektrum, also ein Mittelspektrum rechne, dann bekomme ich was, wie ich unten links gezeigt habe. Das ist sehr ähnlich wie was wir mit dem Einzelteleskop bekommen haben. Also die Qualität ist ein bisschen besser natürlich, aber es ist sehr ähnlich. Aber die Stärke von ALMA ist, dass man nicht nur dieses Gesamtspektrum hat, sondern man hat die Gesamtinformation über die gesamte Region. Und jetzt zeige ich zwei Spektren rechts. Das obere Spektrum ist das Spektrum von der Quelle, also oben im Bild. Und unten ist das Spektrum von der Quelle unten im Bild. Und also mit ALMA, wie wir jetzt feststellen können, kann man diese zwei Quellen unterscheiden und deren Spektren getrennt aufnehmen und dann analysieren. Das heißt, man könnte quasi rausfinden, dass in der oberen Wolke ein Molekül ist, was in der unteren Wolke gar nicht drin ist. Genau. Man kann die chemische Zusammensetzung von diesen zwei Quellen getrennt bestimmen und zum Beispiel untersuchen, ob es Unterschiede gibt. Genau. In der Praxis, wie analysiert man solche Spektren? Also ich zeige hier ein ALMA-Spektrum von Sagittarius B2, wo sehr viele Spektrallinien zu sehen sind. Und wir modellieren diese Spektren Schritt für Schritt. Und ich zeige jetzt, also zum Beispiel, ich suche, ob Methanol vorhanden ist. Und ich kann also ein Modellspektrum von Methanol erzeugen. Und das ist, was in Rot dargestellt ist. Und da erkenne ich, es gibt einige Spektrallinien, die stimmen überein. Und natürlich ist es nur ein kleines Teil von dem gesamten Spektrum, aber damit kann man sagen, ja, ich bin sicher, es gibt Methanol in dieser Quelle. Und ich kann auch bestimmen, wie viele Moleküle von Methanol da vorhanden sind. Und ich kann weitermachen, also Ethanol. Das ist jetzt in einer anderen Farbe dargestellt, also Methanol ist auch vorhanden hier. Und so weiter, also einige Moleküle, die man so identifizieren kann. Und wenn man diese Arbeit gemacht hat, dann bekommt man dieses gesamte Modell und eine Liste von Molekülen, die man identifiziert hat. Und also bis heute sind das ungefähr 52 Moleküle in diesem besonderen Spektrum, die wir identifiziert haben. Und darunter sind drei neue komplexe organische Moleküle, die vorher im Weltall noch nicht aufgespürt wurden. Also ich werde jetzt nichts darüber erzählen, ich wollte nur die Namen erwähnen, also Isopropylcyanid, N-Methylformamid und Harnstoff. So, und jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Ich habe die Zeit nicht im Blick, ich weiß nicht, ob es schon über 20 Minuten ist, aber ich bin fast fertig. Ja, das ist sehr über 20, aber ich bin fast fertig. Ich habe von ALMA erzählt,
Aber Einzelradioteleskop sind weiter erfolgreich und weil in den vergangenen Jahren viele Entwicklungen der Technologie passiert sind und zum Beispiel die Vergrößerung der Empfängerbandbreite, und es wurde auch sehr viel Zeit investiert in Beobachtung mit diesen Teleskopen, über 500 Stunden zum Beispiel. Und also sehr viele Fortschritte wurden auch gemacht in den letzten 2 Jahren. Und diese 46 Moleküle, die ich am Anfang erwähnt habe, die in den letzten 2 Jahren entdeckt wurden, die meisten wurden mit diesen Einzelradioteleskopen entdeckt. Also ich habe mir jetzt nicht mehr viel Zeit, um darüber was zu erzählen, aber da sind dann diese vielen Moleküle, die mit diesen 3 Radioteleskopen in Spanien und in den USA gefunden wurden. Und also man könnte sagen, dass wir erleben zurzeit ein goldenes Zeitalter der Astrochemie mit solchen neuen Molekülen, die im Weltall aufgespürt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den faszinierenden Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Irgendwo? Ich sehe das nicht so gut. Also ansonsten. Okay, keine Hand. Doch, eine Hand. Da. Ja, ja, ich wiederhole einmal die Frage. Also die Frage war, wenn man sich das gesamte Modell anguckt und sich diese Peaks anguckt, dann ist da ein Peak, der überhaupt nicht abgebildet ist. Da ist die Frage, ob da jetzt noch ein Molekül fehlt oder was das sein kann. Genau, also das ist ein guter Punkt. Wir haben in der Tat nicht alle Spektrallinien in diesem Spektrum, also das ist nur ein kleines Teil des gesamten Spektrums, was wir haben. Wir haben nicht alle Spektrallinien identifiziert, es gibt noch viele, die nicht identifiziert sind. Und ein Teil davon ist wahrscheinlich von Molekülen, die wir noch nicht, diese Moleküle müssen wir natürlich, ich hatte das auf einer Folie, ich habe vergessen zu erwähnen, aber um diese Modellen von den Molekülspektren zu erzeugen, brauchen wir Informationen über diese Moleküle, die wir aus dem Labor kennen. Also zum Beispiel in der Uni Köln gibt es das Physikalische Institut, wo Leute sich dieser Untersuchung widmen und die Spektren von Molekülen im Labor messen. Und diese Information ist natürlich sehr wichtig für uns, um diese Moleküle in astronomischen Spektren zu identifizieren. Also hier sind in der Tat einige Spektrallinien, die nicht identifiziert sind. Und die können erst entweder von Molekülen sind, die wir noch nicht kennen, oder aber die Information, die wir aus dem Labor haben, ist nicht immer vollständig. Und weil es schwierig ist, diese Spektren im Labor auch zu messen und zu charakterisieren. Und ein Teil dieser Spektrallinien sind eigentlich, also ahnen wir, dass sie eigentlich Spektrallinien von bekannten Molekülen sind, die wir aber noch nicht im Labor charakterisiert haben, also diese Spektrallinien. Machen wir hier weiter und danach hast du noch? Wie kann man anhand dieses Bilds denn die Menge der Moleküle feststellen? Und die zweite Frage ist, in was von einer Größenordnung reden wir denn da? Okay, also die Frage war, wie man anhand von Sonnenspektren die Menge der Moleküle feststellen kann und wie groß die Menge dann ist. Ja, also erstmal die Menge. Die Menge ist proportional zu der Intensität der Spektrallinien. Fernfahrt. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber grob gesagt ist es so, also es ist proportional, und wenn man also die Eigenschaften des Moleküls kennt, kann man die Menge dann rechnen anhand der Intensitäten. Also die Menge, also in dieser Quelle zum Beispiel typischerweise, also diese Menge wird in Anzahl von Molekülen pro Quadratzentimeter traditionell gemessen. Und typischerweise diese komplexen Moleküle, die haben also die Menge ist 10 hoch 13, 14, 15 Moleküle pro Quadratzentimeter. Also 10 hoch 15
10 hoch 9 ist ein Milliarden, 10 hoch 15 ist ein Millionen Milliarden von Milliarden. Ist man noch nah am Vakuum da noch. Ne? Und das ist trotzdem sehr niedrig im Vergleich zu was in diesem Raum steht. Ja. So, wunderbar, dann haben wir hier noch eine Frage. You don't mind translating? No, I don't. Okay. So how probable is it that the central spectral line would be mislabeled? So it would belong to actually another molecule, but two molecules can have the same spectral line. Yes, so Achso, ich übersetze einmal die Frage noch auf Deutsch, dass unser Publikum das auch mitbekommt. Also die Frage war, wie wahrscheinlich ist es, dass man eventuell irgendwie ein Spektrum von Molekülen hat, wo man sagt, okay, das ist das Molekül, aber eigentlich sind es zwei andere Moleküle, die quasi künstlich dieses Spektrum erzeugen, weil sie sich genauso ergänzen. ich auf Deutsch oder Englisch antworten? Ich glaube, ist okay, wenn auf Deutsch? Ja, Okay, gut. Ja, das ist eine gute Frage auch. Es kann vorkommen, erstmal, es hängt davon ab, ob die Information, die wir aus dem Labor haben, ob die präzis genug ist oder nicht. Also es kommt manchmal vor, dass, weil es so schwierig ist im Labor, diese Spektrum zu charakterisieren, dass die Information nicht präzis genug ist. Und dadurch kann man Linien falsch identifizieren. Um das zu vermeiden, probieren wir so viel, also einen Bereich, einen Frequenzbereich so groß wie möglich abzudecken, damit wir so viele Spektralien wie möglich haben, um ein Molekül zu identifizieren. Ich würde natürlich nicht anhand von 1 oder 2 Molekülen sagen, da sehe ich ein komplexes Molekül, das ist dieses Molekül, das könnte ich nicht sagen, weil in der Tat man sieht hier in diesem Spektrum, dass es so viele Spektrallinien gibt, dass es kommt öfter vor, dass unterschiedliche Moleküle bei derselben Frequenz eine Spektrallinie haben. Deswegen ist das sehr wichtig, so viele Spektrallinien wie möglich zu identifizieren. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ah ja, okay. Ich glaube, das ist dann aber auch die letzte, sonst wird mir, glaube ich, der Kopf abgerissen, weil wir zu welcher Zeit kommen. Ja, die Frage war, warum sind alle Moleküle ab 6 Atomen komplex? Hat das einen Grund oder ist das willkürlich? Das ist eine reine Definition. Also es hat nichts eigentlich. Es ist ein bisschen historisch, weil natürlich in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren hat man erstmal einfache Moleküle entdeckt und nach und nach komplexere Moleküle, und diese komplexeren Moleküle mit 6, 7, 8 Atomen, die werden viel schwieriger zu erstmal detektieren und identifizieren. Deswegen haben wir diese Definition, also Kollegen, also der Astrochemie-Gemeinschaft irgendwann entschieden, das ist, was wir ein komplexes Molekül nennen, aber es ist nur eine Definition. Okay, ja, dann nochmal, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, vielen Dank. Nochmal einen Applaus. Und ja, dann machen wir weiter mit dem Programm. Und zwar, bevor wir euch hier in die Pause entlassen, haben wir noch eine kleine Anmerkung. Let's continue with our plan. So today's prizes are courtesy of our sponsor, the European Southern Observatory ESO Space Probe Nuclear. Yeah. That wasn't bad. European Southern Observatory, ESO, Space Nuclear Space Probe, NASA Astron, the Netherlands Institute for Radioastronomy, and NASA Agenda. Ja, genau. Also bevor wir weitermachen, genau, müssen wir uns einmal bei unseren, oder möchten wir uns einmal bei unseren Sponsoren bedanken. Ja, das sind die Europäische Südsternwarte, ESO, die Jugendlichen Mission, das NASA Röntgenweltraumteleskop Chandra und Astron, das Niederländische
Max-Planck Institut für Radioastronomie und der Sonderforschungsbereich 956. These events are continued by your kind, due to your kind donations. So we buy prizes from the money we collect. So we will actually circulate 2 pin classes where you can pitch in your donations. And we would also like to have a pin class question where you can pitch in your donation along with your favorite answer. Today we would like to know who has more complex molecules, biologists or astrochemists. So with each donation you get a referral ticket where you can win prizes at the end. Ja, genau. Also eure Spenden sorgen natürlich dafür, dass wir das alles hier machen können. Der allergrößte Teil der allergrößte Teil der Spenden geht tatsächlich für unsere Preise. Das heißt, wir werden jetzt einmal mit 2 Gläsern umgehen, wo wir Spenden einsammeln. Jeder Spender qualifiziert sich für die Verlosung der Preise. Ihr kriegt dann ein Los, was am Ende gezogen wird. Und genau, die Frage, die ihr heute beantworten dürft, für die ihr mit eurem Geld wählen dürft, ist, wer hat die cooleren komplexen Moleküle, die Astrochemiker oder die Biologen? Okay, so here we will take a 10-minute break, so we will collect your donations and then we will move on to our interactive quiz, so don't go too far. Ja. Genau, also wir haben jetzt einmal eine 10 Minuten Pause, wir werden die Spenden einsammeln, ihr habt alle Gelegenheit, ein bisschen was zu trinken, euch zu unterhalten. Und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder hier, wo wir mit dem Quiz dann weitermachen.
Now it's time to have interactive quiz. So are you guys excited? Okay, so give it up for our quiz master Sven. Ja, genau. Also wir machen jetzt das Astroquiz und das wird unser Quizmaster Sven leiten. Ja, danke Sven. Fangen wir an. So, let's begin with the quiz. Also, wir werden den Raum in 2 Seiten aufteilen und wir werden gegeneinander spielen. So, we will split this room into 2 sides. You will play against each other. There are 10 questions. Each question gives 1 point. Whichever team in the end has the most points qualifies for quiz raffles with which you can win prizes. Also jede Frage gibt einen Punkt. Es gibt 10 Fragen. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewinnt. Diese Seite bekommt dann Los-Tickets, mit denen ihr Preise gewinnen könnt. So we will split here in the middle. Wir teilen das hier durch, also wir spielen links gegen rechts, left versus right. Dieser Tisch da, der runde Stehtisch, ihr dürft euch aussuchen, zu welcher Seite ihr gehört. Also welche Aussicht ihr gewinnen. Pick a side. You look smarter. Okay, yeah. We're done the same, yeah. Good choice. Damit haben wir die Seiten aufgeteilt. The sides are clear. Let me get rid of this. Okay, wir starten mit einer mit einer Probefrage. So we'll start with the trial question, right? So there's no points for this one, just to make it clear. Es gibt keine Punkte für die erste Frage, die ist nur zum Austesten. Und zwar, das sollte die ganze Zeit da sein. Wir haben eine neue Kategorie, und zwar Akronyme. Wie viele von euch bestimmt wissen, sind Astronomen unglaublich gut darin, sich Akronyme auszudenken oder schlecht, je nachdem, wie man fragt. Auf jeden Fall, wir haben sehr viele Akronyme. Das heißt, was jetzt passieren wird, ist, wir geben euch einen Begriff, irgendwas, was in der Astronomie vorkommt, und ihr müsst das Akronym, was dafür verwendet wurde, erraten. So, you all know astronomers are notoriously good or bad, depending on who you ask, at inventing acronyms. So we will give you one thing from astronomy, and you have to guess the acronym. Yeah? Der Erste, der die Hand hebt, kommt dran. The first person to raise their hand, well, can say their guess. If they don't make it, the other team gets to guess. Ja? Also, wenn die erste Person es nicht richtig erreicht, dann darf das andere Team raten. Okay, jetzt brauche ich einmal noch mindestens 2 Quizmaster-Unterstützer, die sich bitte da hinstellen und mir sagen können, wer zuerst dran war. Perfekt. Okay. Are you ready? Seid ihr bereit? Ja. Sehr gut, sehr gut. Das fängt schon gut an. Okay, wir fangen an. Wir haben das Colorado Ultraviolet Transit Experiment. Das? Und das ist korrekt, ja, cute. Cute is indeed quite cute. It's a very, very small satellite, only 20 by 30 centimeters. And it's supposed to investigate the atmospheres of extrasolar planets in the ultraviolet. Also, Cute ist wirklich ein sehr süßer Satellit, der ist nur 20 mal 30 cm groß. Der sammelt Informationen über die Atmosphären von Exoplaneten, indem er die ultraviolette Strahlung analysiert. Okay, das war das Warm-up. Jetzt geht's los, jetzt zählt's, jetzt kommen die Punkte. Und wir fangen an mit der Knowledge Question. Also hier geht es einfach darum, wer es zuerst weiß, hebt die Hand, Sie können mit irgendeiner Frage kommen und wenn ihr es erratet, Punkt für euch, wenn nicht, darf das andere Team raten. So whoever knows it, raises their hand. When they get the right guess, they get the point, otherwise the other team can guess. And these are general knowledge questions, right? They're not specific to any topic. So, die erste Frage, the first question. Who won the Nobel Prize in Physics this year? Wer hat dieses Jahr den Nobelpreis in Physik gewonnen? Okay, ja, wir haben hier auf der rechten Seite jemanden.
That's 2 out of 3 that counts. Das sind 2 von 3. Also, es steht 1:0. Es waren Georgi Parisi, Klaus Hasselmann und Tsukuro Manabe, glaube ich. So it's been Giorgio Parisi, Klaus Hasselmann, and Tsukuro Manabe, with the last pronunciation, I'm not 100% certain. And yeah, they won the Nobel Prize basically for predicting climate change. So Tsukuro Manabe laid some theoretical groundwork to really understand long-term behavior of complex systems, and the other two applied this to our Earth, to our climate model, and yeah. Also die 3 haben mehr oder weniger den Nobelpreis dafür bekommen, dass sie den Klimawandel vorhergesagt haben. Der Tsukuro Manabe hat quasi die theoretischen Grundlagen dafür geliefert, wie man die Langzeitentwicklung von komplexen Systemen vorhersagen kann, ohne dass man jedes einzelne Detail versteht. Und ja, der Giorgio Parisi und Klaus Hasselmann, die haben dann das quasi auf unsere Atmosphäre angewendet. Und ja. Gut, wir machen weiter. Es steht 1:0. We're continuing with the next question. Nach was riecht das Universum? What does space smell like? I'm not sure who was first. You shouted first, just to be fair, yes? Okay, yeah. I have to rely on my assistants here. Yeah. It smells like bird steak. That I will accept it. Yes, it smells bird. Genau, also der Weltraumverband. Jetzt ist die Frage, wie hat man das rausgefunden? Der erste Astronaut, der sein Helm im Weltraum abgenommen hat, dem ging es nicht so gut. So how did you find that out, right? An astronaut that removes their helmet in space, well, they don't, that's not what they worry about, what space smells like. Aber was passiert ist, wenn die Astronauten wieder in die ISS reingehen, riechen die Raumanzüge. So when the astronauts go back into the ISS, their suits smell. And you said it was due to some particles? Outgassing, right? So because of the low pressure conditions, Okay. That is one theory. There's like several theories. Actually, we don't know for sure. Also wir wissen es nicht genau, warum das so riecht. Es kann sein, dass es einfach eine Reaktion ist mit dem Sauerstoff des wo der Sauerstoff mit dem Raumanzug reagiert, wenn man wieder in die ISS reingeht. Oder es ist halt wirklich durch Moleküle im Weltraum. So we're not 100% certain what causes this smell. It might be that just some oxygen reacts with their spacesuits when the astronauts go back into the ISS, or it's some molecules in space. However, space does not smell the same everywhere. Der Weltraum riecht nicht überall gleich. Es gibt eine Gaswolke in der Milchstraße, die besteht aus, oh Gott, ja, das ist nicht mehr drauf, aus dem Molekül, das Himbeeren ihren Geschmack gibt. So there's a gas cloud in the Milky Way that consists of the molecules that gives raspberries their taste. Und das riecht nach Rum. So that smells slightly like rum. So yeah, space has different smells. Can't wait to discover them. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Continuing with the next category. The rules are the same, just this time it's things that recently happened in astronomy. Also in der nächsten Kategorie, die Regeln sind genau die gleichen, bloß jetzt ist das Thema, was ist vor kurzem in der Astronomie passiert. Und ja, das erste ist, welche Sonde ist gerade um den Merkur geschwungen, um später zurückzukehren? So which probe has just swung by Mercury to return later? Yes, that was the first one. Baby Colombo, das ist korrekt. Okay, wenn ich richtig gezählt habe, 1:2. So, yeah, left side is catching up your left side because only my perspective counts. Genau, also Baby Colombo ist eine gemeinsame Mission der ESA und JAXA, die fliegt zum Merkur. Aber die hat einen ziemlichen Umweg, und zwar fliegt sie einmal an der Erde vorbei, zweimal an der Venus und dann 6-mal am Merkur. So this probe from the ESA and JAXA, it's a combined probe. It has a very long journey. It flies around Earth first, then twice around Venus, and then 6 times around Mercury.
Und das liegt an dem sogenannten Gravity Assist. Wenn eine Sonde nah an einem Planeten vorbeifliegt, kann sie etwas von der Energie des Planeten abzapfen und auf sich selber übertragen. So when a probe flies by close to a planet, they can harness some of that energy and use it. Das nennt sich Gravity Assist. This maneuver is called Gravity Assist. And the guy who invented that is Giuseppe Colombo. This probe is named after him. Also diese Sonde wurde benannt nach dem Typen, der das entdeckt hat, dieses Manöver. Es wurde gut geplant. Am 1.10., wo diese Sonde am Berg vorbeigeflogen ist, wäre sein 101. Geburtstag gewesen. So this mission was planned very well. The first Mercury flyby was on the birthday of this guy. And yeah, one question that you will not get any points for, just my respect. Eine extra Frage, ihr kriegt keine Punkte dafür, nur mein Respekt. Die Sonde besteht aus zwei Teilen. Ein Teil nimmt Bilder von der Oberfläche auf und eins analysiert die Magnetosphäre, also das Magnetfeld des Planeten. So this probe consists of two parts. One takes pictures of the atmosphere, of the surface, and one analyzes the magnetic field. Which is which? The bottom of the magnetic field. The bottom of the magnetic field, yes, that is correct. Can you say why? I get this vibe from it. I mean, fair enough, yeah. It's valid, those wow, Yes. poles, masts. Yes. So the important thing is electricity causes magnetic fields. So when you have magnetic sensors, you have to get them far away and isolated from your spacecraft. And that's what these antennas are for. Yeah. Also Elektrizität erzeugt Magnetfelder. Das heißt, wenn man Magnetfelder analysieren will, muss man die Sonden weit weg von Elektrizität bringen und am besten noch isolieren. Und dafür sind diese Antennen da. Okay. Viel Information zu einer Frage. Der Punktestand liegt gleich. Sorry, keine Punkte. No points. I'm sorry. Just respect, yes, but what's worth more? I mean, some lousy points or undying respect. Okay, yeah, moving on to the next question. Es wurde vor kurzem eine Sonde gestartet, die viele Asteroiden untersuchen soll. Wie heißt sie? Okay, ja. You guys are fast. I want to read the question. Yeah, but I can hear it. Yeah, okay. Lucy, yeah, that is correct. We are 2 on the group. Yeah, Lucy is supposed to investigate the fossils of planet formation. Also Lucy soll die Fossilien der Planetentstehung untersuchen, und zwar Asteroiden. So Lucy is going to fly by 7 asteroids in total. Lucy wird an 7 Asteroiden vorbeifliegen und viele Fotos machen und Spektren aufnehmen und hoffentlich verstehen wir dann mehr darüber, wie Planeten entstehen. So yeah, we hopefully will understand more about how planets work after Lucy's mission has completed. Okay, now we have the guessing question. This one, you guys have a bit more time. We will start with the left side. So I will present you a guessing question. The left side has 1 minute to come up with a number. Yeah. Then after that 1 minute, you tell me the number, and after that, the right side can just say if they say the number, the true number, is higher or lower. Ja? Also zuerst darf die linke Seite sich auf eine Anzahl festlegen, was auch immer. Ja, ihr müsst irgendeine Anzahl schätzen. Ihr habt 1 Minute Zeit, danach müsst ihr eine Zahl nennen. Und danach darf die rechte Seite sagen, ob die höher oder niedriger ist. Natürlich habt ihr auch dafür ein bisschen Zeit. Okay. Ja, without further ado, let's get started. Wie viele Tage sind seit dem letzten Pub-Event von AOT vergangen? Ich weiß, wir haben die Tage gezählt, aber Matthias, we were counting the days. I'll have you. You have 1 minute, after that I need a number. Last pub. So the last times were here. No phones or rules. Das hätte ich noch sagen sollen, bitte lasst dabei die Handys in der Tasche, please do not Google your answers. You have 30 seconds left. I need
get some answers. You have to reach a conclusion. You have to tell me one number. And it does not have to be an integer number. Es muss keine ganze Zahl sein. Ihr dürft das was sagen wie 3,5. You're allowed to say 3.5. Huh? Okay, so left side says 370. Right side, higher or lower? Okay, you go for higher. I mean, for me, it's not like I've been counting the days. I have better things to do with 399 days, 21 hours. But yeah, 1 point for the right side. I do für die rechte Seite steht 3:2. Okay. Nächste Frage, next question. Again, guessing, this time vice versa. Right side decides first, left side says higher or lower. Yeah? Wie viel Material wurde vom Mond auf die Erde gebracht? How much material has been brought back from the moon? Just to clarify, we don't mean like rockets, landers or something, we mean rocks. Ja, also wir meinen Steine oder Staub oder sowas. Keine Raketen, keine Lander, keine Menschen. Und wir wollen eine Masse, nicht eine Nummer. Also nicht 5000 Steine, sondern I'm going to need the number soon. Okay, 100 kilograms. Okay, higher or lower? Let's take this to a vote. Who votes for higher? Hands up for higher. 1 for higher. 2, 3. Who's for lower? That looks like it's more. Okay, so you're saying lower? That is unfortunately incorrect. It has So we are at 4 if I am correctly. So guys, I want to see some action now. Yeah, by the way, 381 of that was the NASA with their Apollo missions. The rest of the 2 kilograms Russia and China share. So yeah, it's here. Genau, also 381 Kilogramm waren die NASA, den Rest teilen sich China und Russland. Und genau, googelt nicht Moonrocks, macht nicht den Fehler, den wir getan haben. Like, don't do mistakes we did and Google Moonrocks. Just Can you Google it? don't. No. Okay, we go to the next category. Wir gehen zur nächsten Kategorie und zwar Entpixeln. Wir zeigen euch ein stark verpixeltes Bild. Ihr dürft raten, was es ist. Wenn ihr falsch ratet, darf das andere Team raten. Wer zuerst richtig rät, gewinnt. So we'll show you a strongly pixelized image. You can guess what it is. And yeah, when you guess wrong, the other team can guess. And well, this goes on and on until someone guesses it. Of course, the picture is going to get clearer and clearer after time. Also das Bild wird immer schärfer. Okay,
Wir fangen an, als kleiner Hinweis, das Foto wurde im Sommer aufgenommen. This picture was taken in summer. Obviously, I mean. Any guess? I mean, it's pretty clear, right? You're from inside the telescope? Sorry? You're from inside the telescope? View from inside the telescope. I mean, good guess given the data, but no. Okay, dann gehen wir mal weiter. We're moving on. Any guesses? More and more pixels are dropping in. It's Mars. Sorry? Mars? Yeah, but not, I don't know, Mars. The chocolate bar. I mean, fair guess, but yeah, no. It's not. Any guess on this side? No? Okay. Comments? No? Yeah? Ich verstehe, I don't understand anything. Leider nein. Nächstes Mal. Coole Idee. Ja? Fireball. Fireball. That's a bit unspecific, but not completely wrong. Okay, we're going to the next. Yeah. Now we're going in a very good direction. Meteor shower, now the reminder that was taken in summer. Perseid. Yes, that is correct. It's a Perseid meteor. Yeah. Just a reminder, the next, just a reminder, the next meteor shower, or the next big one, will be the Geminids in, well, the peak is 14th of December. Make sure not to miss it. There's a lot of shooting stars that you can see. Also der nächste Meteoritenschauer sind die Gemeniden. 14. Dezember, sehr, sehr viele Meteoriten. Guckt euch das an. Sieht schön aus. Okay, we are at 43 and we are moving on. Also es steht 4:3, es wird knapper und es geht weiter. This time we're looking for the general object, right? I don't need the name. Also wir suchen das allgemeine Objekt, nicht den Namen des Objekts. Ja? Ja? Bisschen allgemeiner? Cool, ja, okay, noch nicht mal. Okay, sehr nah, aber nein. Ja. Kuiperbelt-Objekt. Right, yes, okay. Sorry. Yes. I'm very sorry. A hard line there. War sehr, sehr knapp. Es tut mir weh. Genau. Als kleine Information, little information, ESO has released a giant gallery of asteroids. It's cool. Okay. Die Europäische Südsternwarte hat sehr, sehr viele Asteroiden fotografiert und die Bilder veröffentlicht. Es sieht sehr cool aus, guckt es euch an, es lohnt sich. Okay, wir kommen zur letzten Kategorie. Der Punktestand ist 5:3. Ne? Okay. Ihr habt noch eine Chance. Ihr habt noch eine Chance durchzuziehen. Ich drücke euch die Daumen. Weil ich will die Tiebreaker fragen. I want the tiebreaker question. So, the next category is A. Nächste Kategorie ist A. Und zwar atemberaubende astronomische Akronyme, amazing astronomy acronyms. Right? Same rules as the first question, die gleichen Regeln wie bei der ersten Frage. Irgendwas unklar? Any questions? Otherwise we start. Okay, 3, 2, 1, go! Hot dust obscured galaxies. Hot dust. That was first. No? Okay. They didn't raise their hand then. Then it's them. They didn't raise their hand. Did they raise their hand or not? No. But it's going to these guys. Did they raise their hand? Okay, let's. Just because you're behind, you get a point. Just to make it interesting.
are 5-4. Es steht 5-4. Ab jetzt nicht reinrufen, Hand heben, ja? Do not just shout it, raise your hands, please. But the hot dogs was actually correct. Yeah. The hot dust of the galaxies, hot dogs, yeah, why not? Okay, nächste Frage, next question. Final chance. Spectroscopic identification of Wood-Irradiator sources. Yeah. Spider. Okay. Damit kommen wir tatsächlich zur Tiebreaker-Frage. We arrived at the tiebreaker question. Ja, it's again an acronym. Es ist wieder ein Akronym. Ja, und es beginnt. So. Nein, Preise gibt es noch nicht. Achso, so Mist. Ja, der Krawatenbrecher, der Tiebreaker. Wieder ein Akronym, und zwar Badass Transit Model Calculations. Batman. I'm very sorry, but I did explicitly say you have to raise your hand. Yeah. It's a bit unfair. Yeah, it is Batman, but it's not for the spy. Yeah. That concludes a very close quiz that was honestly one a bit on the technicality, but congrats to the winners. Ja, damit gebe ich wieder zurück an Ivan und Sven. Ja, danke Sven, das war ein fantastisches Quiz, richtig gut moderiert. Ja, danke, das bedeutet mir sehr viel, das von dir zu hören. For this interesting session. Now we will move on to our English talk, which is given by Dr. Sandra Unruh will give, and she usually studies gravitational lens effect, but today she will peek outside her astrobot and will talk about Ig Nobel prizes. So, give it up for Dr. Sandra. Dann nochmal auf Deutsch, genau, also der zweite Talk heute wird von Dr. Sandra Unruh gehalten. Normalerweise studiert sie den schwachen Gravitationslinseneffekt, heute hat sie sich mal ein bisschen was anderes angeguckt und ja, wird uns die weniger bekannten Nobelpreise, die Ig Nobelpreise präsentieren. Vielen Dank. My presenter? Yeah. Okay, afternoon. Thank you. Cool. So, thank you very much for the nice introduction. I've really missed being here. Some of you may know that I'm also part of the organizing team. And usually I do the quiz, and I think Sven just forgot to explain how you get a prize. I did, yes. But, I mean, it's the same as 399 days and 21 hours and 48 minutes ago. You just get a special raffle ticket, and our Miss Universe, as she's usually dressed, will give that to you, and then at the end we'll just draw some winners from the winning crowd. Congratulations on my side, and what you can win you already saw. It's only cool stuff, because I ordered that. So, anyways, now it's on to my talk. And before I say anything else, I want to give you the typical introduction speech that is given when the Ig Nobel ceremony starts. And I know it's a bit long and it has some, you know, it's a bit complicated, but you shouldn't miss that. And I made some subtitles that you can follow, so don't worry. Welcome. Welcome. I missed the order. So,
this is how a typical Ig Nobel ceremony starts. Yeah, it's very dramatic, and they usually have a very prominent speaker. And also this year, although it was online. So now back to the title question. First of all, who've never heard about the Ig Nobel Prize, so you may go to your phone and be like, Ig Nobel, what does that mean? You may arrive at Oxford Dictionaries.com, and it is defined as not honorable in character or purpose. Well, it may be one reason that they use this word because it means that, or they use the word because it's a pun on Nobel Prize. But sure, it's the first. It's a prize that is given usually in the middle of September. This year it was the 9th of September, and 10 categories are awarded each year. Similar ones like a Nobel Prize, physics, chemistry, medicine, peace, but also some others like math, which is usually shunned by the Nobel Prize, and public health, engineering, and this year we got one in transplantation. Also very exciting, but I'll come back to that later. And it has certainly reached a cult status among scientists. Usually scientists love that prize. And for me personally, it's my scientific highlight of the year. Closely followed by the Nobel Prize in Astronomy, which was given this year to physicists. I don't know why. Yeah, but I'm really biased in that one. So anyways, it's about proper research. It looks silly. Sometimes it looks even trivial, but it's proper research in well-renowned journals. But sometimes you don't see what the goal was at first sight, and maybe also not on second, and this is the kind of work that is prized here. I'm not an expert on each of the 309 Ig Nobel Prizes. As an understatement, I'm not an expert on any one of them. So if you have any detailed questions, I may not be able to answer that. Also, my selection of what I will show you is totally subjective. I have strong bias towards astronomy. And there may be irony or satire in the next 20 minutes, so if you're easily offended, I don't know. But if it sparks some discussion with your peers, that is exactly what this prize is intending. Because some of these are a bit dark or a bit funny, depends. But first, let me tell you a bit more about this ceremony, that you really get a feel of what this prize is about. EQ-wise, it's easily one of the highest average IQ on the stage that you can find. It even rivals the Nobel Prize ceremony, because there are a lot of people from the Nobel Prize laureates attending the ceremony, lots of professors, and usually just the best of their fields, and everyone feels like a bit of self-deprecation and fun once in a while is what we need. The Ig Nobel Prize is a very good company. If you like these kinds of things, you may have heard about the Darwin Awards, helping the human gene pool, or just being an idiot and removing yourself from it. Yeah, it's an actual prize, look at that. Or if you're into bad movies, you should check out the Golden Raspberry Award, always awards the worst movie of the year. You say, nah, I'm not much of a writer, I'm a very bad writer. Test yourself at the Boulevard Literary Fiction Contest for writing the worst opening of a novel that you can actually do. Or you wanna get the Pegasus Award for being exposed as having some psychic fraud or something like that. Or the Golden Fleece Award, which awards the waste of government funds. It's often awarded actually to researchers. Don't know why. And waste of government funds, also has a lot of material to choose from. But back to the prize I want to tell you more about. It was founded in 1991 by Mark Abrahams, who's an applied mathematician and always wearing his hat, which is now made of 50% duct tape, according to his statement. He's the editor and co-founder of the Angles of Improbable Research, and he came up with this prize. And he called it the Ig Nobel Prize, and from first year onwards it was very hard to convince people that it's not the same as a Nobel Prize. Some people really thought, talking to someone from the Nobel Prize committee. He's the former editor-in-chief of the Journal of Irreproducible Results, so he has some experience. And that's why
he awards it for discoveries that cannot or should not be reproduced. 9,000 nominations each year, and 10 to 20% are self-nominations. Scientists really tend to lower themselves to be a bit humble. Yeah. And yeah, they spark interest in science. That's like the main goal. And it's a fun way of sparking interest in science. And here, you are here in Astronomy and TAP, so maybe you also think that it's a good way to combine these two to at least get a starting point of going into science. The prizes are a total garbage. They consist of easily disintegrating material, and they're not worth more than $1, so you can see here some prizes. And but you also get a signed, a 3 Nobel laureate certificate that you get the prize. So that's maybe even more worth. And they also get $100 trillion. I think that's the best part of it. It's unfortunately from Zimbabwe and now demonetized currency. And they got the Nobel Prize themselves, the government of Zimbabwe, and I cannot read that because my notes are a bit too large. But it was something, the Ig Nobel Prize was given for giving people in their everyday life the whole range of working with small and large numbers by printing these things with 1 cent to $100 trillion. You know, making people really feel what large numbers mean. So what's happening next is it's located in the Saunders Theater at the Harvard University, and honored researchers travel from around the world at their own expense to participate there. It's a bit less formal than its company prize, the Nobel Prize ceremony, just a bit. And one indication of this, if you don't believe me, is that the King of Sweden is not even attending. Yeah, I don't know why. And there's also the paper airplane deluge. It's all safe. Yeah, there's a guy wearing safety goggles, having a large target on his belly, and everyone in the audience is allowed to throw paper planes at him. And a professor from the Harvard University spent the last 27 years of his life sweeping the stage every single time someone threw a paper plane. The only time he missed was in 2005 because he was actually traveling to Sweden to receive an actual Nobel Prize. Someone else had to take over. What you see here on the... No, you don't. What you see here on the left are the human spotlights. There's also renowned people having silver body spray paint and nothing much else, giving some lightning to the speakers. And I propose that we do that in AOT too. No volunteers yet. I don't know why. The people who give the prizes, as I said, are Nobel laureates, and they usually come with fake glasses or false noses or something similar attributes to really, lift the spirit of this ceremony. And last but not least, a very, very important character is here on the right, the little girl. It's called Miss Sweetie Poo. And she was introduced because people would not be in the time limit of 60 seconds for their thank you speech. Can you imagine scientists going over time? I can't. No, I can. And I wish we had someone like that in our seminar. It's a different story, and what she will shout until the person stops is, please stop, I'm bored, please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. And not even bribes have stopped her. Yeah. Then another thing that is done in the last couple of years is the 24/7 lecturers. 24 seconds to explain something, with jargon, with high, scientific words, and then, 24 seconds is not a lot, but then they have to summarize it again in 7 words. And they invite the greatest thinkers of the world, and people really love to come and do that. And I wanted to give you one example of an astronomer doing that. And there were a couple, like 5, 6. Each one went over time by once. I mean, they knew it's 24 seconds, but they still went over time. Yeah, but for example, the only guy who did not go
all the time is Frank Wilczek about dark matter, and he uses all these fancy words like quarks, gluons, photons, photinos, axions, and you start to wonder what's he talking about in just 24 seconds. And then, in 7 words, summarize what is dark matter. What you see isn't what you get. One more important character is the not safe for work indicator. It's the noted New York attorney William J. Milne, and he had to agree to sound a horn if anything inappropriate is about to happen or actually happens. Sometimes they brought a box which was labeled crocodile inside. He immediately honked. Very important. So in the past it was called the V-chip moderator, but this must be a joke that is not from my time. It's something from the TV setting privacy. I guess I'm too young for that one. Yeah, that was everything about the ceremony you should know. I'm not finished, but it belongs to the ceremony. That Abraham is going on stage again and says, if you didn't win an Ig Nobel Prize tonight, and especially if you did, better luck next year. And then some renowned person comes again to give the goodbye speech, and the smart people here already know how it goes, but I will give it to you. Goodbye. Goodbye. Yeah, living the status, it's every year someone different. Let's go to the awards. I start now with the first one from this year. And actually, I wanted to talk, that was like the initial idea to just give a slam about the physics one from this year, which is closely related to the kinematics one. And I was like, yeah, I can do that, happily signing up for this one. And now, just since it's online this year, these two, the physics prize and the kinematics prize, have not been put online yet. So I had to go to read the paper. Yeah, I wanted a nice informative talk of what they did. It's 5 to 10 minutes. You can go to the website. It's very funny. You get just a short abstract of what the people do in their own words. I can recommend. But for these two, I don't have any visual input for you. I just went to the papers. And I can show you a couple of scientific plots. You will enjoy them. But first, let's see what is the one in physics about. Alessandro Corbetta and his colleagues got it for conducting experiments to learn why pedestrians do not constantly collide with other pedestrians. It's some kind of mutual comfort zone that you always keep in mind. You don't get to let the stranger get close to you. You see them from afar, you can physically move to not bump into them. And they actually made a model for that. And ask themselves how, physicists trying to understand human behavior. But then the kinetics one is going to research for conducting experiments to learn why pedestrians do sometimes collide with so we got the opposite side as well. And according to them, you cannot imagine it. I saw it, I looked into the paper, they actually did that. So they made a lane, people moving, they put them, they let them wear silly hats, yellow and orange, that they can distinguish them from above, and they were like, now walk past each other. And it worked kind of well, because you look, spontaneous lanes are building what you see in public, but then they were distracting them. How do you stack the human on the sidewalk? You give him a phone. And you can see that here in the upper panel, silly hats, people walking, and then some people get the phone. And immediately mayhem. People were bumping into each other, and actually also the people who did not have a phone found it harder to evade these people because they couldn't predict their behavior. So there's some mutual comfort zone, and if one person does not really look at other people, it's also hard for everyone to keep that. So you can learn from that whatever you want. I'm sure most of you have walked with a phone in his hand. Guilty, I admit it. But on the lower graph, on the lower panel, I really wanted to show you. This is how physicists see humans. They make a dot. Now we have a pedestrian here, a dot. And the pedestrian is moving, and then they make some graph theory, and I don't want to go into detail, but it's, it can predict very, very complex systems.
is totally overkill. Yeah? But this is what physicists need to understand normal human behavior, and then they make these graphs and they make their theories and they go home a little bit wiser on not how to collide with pedestrians. Other prizes. I'll go a bit more quickly through the other ones. So there's Susanne Schütz, and she looked at the cat-human interactions. She categorized all the sounds and looked, how do the cats talk to us and what's their emotional state. And she wrote books if you're interested, so this is really science. And she's very lovely. I was asked whether she has a husband, I don't know. But she owns several cats. And no cat was harmed. Then there's the one for ecology, people looking at chewing gum waste stuck on the pavement and what kind of bacteria are living on them. It's actually kind of important if you want to find out whether these things biodegrade over time or whether they will stay there forever, which is what it feels like to me. And they went to various places all over the world and collected gums on the pavement. And made their research, and now we know more about that. Why are you complaining? You complained. I thought chewing gum is not allowed in Singapore. I don't know. Actually, yes. They chose Singapore. It's not even allowed to. I think you go to jail, right? Yeah, if they catch you, so be careful, people. And then there's the one in economics. Chemistry. Which is funny in the sense that a lot of German Max-Planck Institutes also participated in that, and they're really proud of their research. And they defended that, actually. They received an Ig Nobel Prize, but they feel like they did really something worthwhile here. And the worthwhile doing thing was showing people movies and then analyzing chemically what happens if you see a fighting scene or something funny or something erotic. And you could actually find some molecules that it's in your breathing, which is emitted from your body for certain reactions. They have not really said what we use them for, but now we know. Now we know. There's the one in economics now, something I always, had to guess. So discovering that the obesity of the country's politicians may be of the country's corruption. And he looked at former Soviet states, and he found a pretty tight correlation. Yeah? So it's working quite well. And he had some ideas of why that is and when, but please go to the website and check out his I love him as a character when he speaks. And he made that research. So the one in medicine was also very important. No more excuses, girls, boys, not having sex. If you just have your nose blocked, having sex with a climax, that's important. That's important. It actually is as effective as a nasal decongestant for up to an hour. And then after an hour, you gotta go again, It's work, but if you want to go the natural way, that's what you gotta do. This paper has no figures. None. Yeah, wonder why. Almost through, people. Peace. Because the easy business is for testing whether humans develop the beard that they get sucker punched, that it doesn't hurt as much. And I noted immediately that this guy had a beard, so I was interested personally, but this was a random guess now. They didn't use humans for testing. One of the first things they say in the video, they just had some material that is approximately like a human. Yeah, weak. Someone said weak. I didn't say that. I just repeated weak. Yeah. So if you have a beard, if you're proud of that, you can check it out. You are legally less vulnerable to getting punched. And second to last from this year, 10 every year in entomology. It's for a research study for how to get rid of cockroaches in submarines. Also no figures in that one. And then the last one, which is one of my favorites from this year, that's why I saved it for last. It's amazing. I hope
Yeah, okay, I see no one chuckling already, because some people have already checked it out. It's transportation. And then did you determine, and I always love it, by experiment, when it's safer to transport Reno upside down than and they also their talk is super lovely, and they explain that, and they found out it doesn't harm the animals. You know, they use tissues which is very soft but still durable. And then when they compared it to other methods of transportation, like lying them down, it's actually that's the best. Yeah. So the stress that they receive is way less. And it may be the new way to also move like elephants, because that's also a problem. So next time you see elephant flying upside down, you will like, I know, there was a research study on that. Yeah. So now my strong bias, I gotta go to astronomy. There have been some astronomy awards. For example, one of the very first was for just identifying some structures on the Moon and Mars, and it goes right into the line of Erich von Däniken if you want to read that book. So if you like Erich von Däniken and his, let's say, theories, then this is a good catch for you. He also discusses a bit more serious, would the NASA actually tell us if there would be aliens, or would they deem us to be, you know, inappropriate of having this knowledge? We're allowed to drive ourselves, but we cannot know about aliens. This kind of argument. The next one is from a couple which are Christian extremists, let's say. And it's not online anymore. I couldn't find it. I would have liked to check that one out. But black holes technically fulfill the requirements to be the location of hell. No? Can never be reached, now time stands still. Eternal burning, probably never-ending Zoom meetings. Something about these lines. Then the third of the 4 astronomy awards goes to Alberto Minetti. And he said we would be physically capable of running around the surface of the moon for points if that pond would be on the moon. So several complications here. There are no ponds in the moon as of yet. And how did they test it? They first compared it to a basilisk. I mean, that's probably in my English language, but I didn't know that this is how a basilisk looks like in real life. I always imagined an oversized snake with poisonous fangs like in Harry Potter. But this is actually how a basilisk looks like, and this thing can run on a pond of water. And then I just checked out if you put people in a harness and give them some fins on their feet, you know, like the basilisk, could they run? And yes, if you lower the gravity by the amount that is approximately that of the moon, 20%, then you could run. Minetti stated in an interview saying, some reporters said, it's walking on a pond. That's impossible. You can only run on a pond. So, you know, if you're ever in a situation, don't try to walk. It's impossible. But you can run. Yeah. And then that must be my favorite. I ordered them time-wise, that's why it comes last. It goes to the discovery that when young people get lost, they can navigate their way home by looking at the Milky Way. You know what you and I usually also do, stuck in a night in some random forest, we look at the Milky Way, we find home. At least that's the dream. But, you know, the best part of that is that they put tiny little heads on the young people. You see that helmet thingy? They put on every single young people a tiny little hat. And then they put them into a planetarium, showing with moon, showing without moon, having a clouded sky, having a normal sky, and then they track their path, which you also see here on the right. Left doesn't, you know, one of these sides that I cannot distinguish. And if the sky is visible, the lines are way more straight than when it's clouded. Yeah. And the right could also be a bit more drunk, but apparently they were also. Yeah, I'll just continue. There's some oddities that I do not want you not to know. There was giving the literature 1996 Ig Nobel Prize to the editors of the journal Social Text. It became known as the Sokal affair because Alan Sokal, he
wrote total gibberish with a lot of jargon from quantum mechanics and said it is just a social construct. And then he said that if you just put in enough of leftist idea, it's usually happening in these kinds of journals, and you put a lot of jargon that will never be checked, you can get anything published. And that's what he tried, and he succeeded at that. And there was a long debate going on whether he was allowed to do that, whether that was ethical, whether it was not morally right, wrong. But he actually changed a couple of things of having a peer-reviewed journal also in the social sciences, a bit more common. Peer review is a very important process in science. It allows other scientists from the same field to have a look at your hypotheses. And I just go on. That one is also very important. It goes to Sir Andre Geim, and he's the only one who got an Ig Nobel Prize and a Nobel Prize. Got the Ig Nobel Prize in 2000 for using magnets to levitate a frog. And the basic idea is, he said everything can levitate because everything is magnetic. We all have water inside. Water is a dipole. You gotta just put a strong enough magnet, and you can make everything levitate. He said it's one of his Friday afternoon ideas, but it worked. And another one of his Friday afternoon ideas was his work on the electromagnetic properties of graphene, that actually awarded him a Nobel Prize, a real one, in 2010. More oddities. Did you distribute these? I got more lazy with the slides as things go on. Please stop on board. But I couldn't have my own. I have more slides. Anyways, thank you very much. Thank you very much for very informative and clear stuff. So, any questions? There really have been 309 slides. 309 slides. So what can you say about it? Yes? Sure. Did you plan to finish in time? No, I was like, I just make a talk, and it's way over time, and I try to end this as like the ceremony ends with someone shouting, please stop, I'm bored, please stop, I'm bored, but yeah, no one did. Until I basically asked for it, but I see it as a compliment and not as you being shy. any other questions? Okay, thank you very much. Okay, so now we will announce the winners for our in-class question, which is Astroquiz 1. So more awards were for Astrochemist. Ja, also genau, um den Gewinner unserer Time Class Question anzukündigen. Es waren natürlich die Astrochemiker. Ich bin sehr stolz auf unser Publikum. Sehr gute Entscheidung. Und, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Stellen. Yes. Okay, so now for the quizzes, we have some winners and we will randomly pick. Okay. So it's number 94, sorry. 94. That's the question, right? Yeah. Okay. Yeah. No, that's donations.
Wer die Nummer hat, hier kann das. Can you please come to the stage? Ein Applaus für die What did he win? He can choose. Ah, he didn't yet. Well, no. He's still on his way. Ach ja, passt. Hi. Hey, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. So you can choose, yeah, what do you want? Okay, thank you very much. So the next raffle winner is number 49. Who raised the position? Die Nummer 49. Yes, you can choose. Thank you. Thank you very much. Next winner is donation number 44. Nummer 44. Ja. Yeah, but there's Thank you very much. Now, the last raffle winner today's event is number 90. Die Nummer 90. Genau, ich wurde gerade auch aufmerksam gemacht. Wir haben natürlich vergessen zu sagen, was die jeweiligen Leute gewonnen haben. Jetzt können wir das leider nur noch bei dem letzten Preis machen. Du hast jetzt auch leider keine Wahl mehr. Dir gehört das Buch. Ja, super gut. Ready for answers to the questions? Ja, von Stephen Hawking. What has been mine? Thanks. Thank you very much. Thank you. Now we will move on to quiz winners. So, from the right side, the first quiz winner is number 137. Nummer 137. You can choose. Es gab einen Thermosbecher mit einem schönen Astronomie-Logo drauf. Oder schönen Astronomie-Foto. Herzlichen Glückwunsch. Now the next winner is number 118. Who is number 118? 18. Nummer 118. You can choose. Eine wunderschöne 5 Minuten, sagt wohl. Ich meine, das 5 Minuten. Ja, bestimmt. Mit Organische Moleküle. Herzlichen Glückwunsch. Okay, now the next winner is who is number 139.
139. Die Nummer 139 ist ab. Okay, schon weg. Sehr gut. Ach, nein, bitte. Und ja, es gibt einen, keine Ahnung, die Würfel, die man hinten aufs Smartphone drauf macht, damit man es gut festhalten kann. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber, ja. Popsocket. Meine Schwester ist 19, Ich sehe schon, da sitzt die IT-Expertin hier. Okay, so our last quiz winner for today. Nummer 132, 132. Und die Nummer 132 wird uns vielleicht verfluchen. Das ist nämlich ein Metallbausatz, ich glaube von Chandra. Ja, vom Chandra X-Ray-Teleskop. Und die sind gar nicht mal so leicht zusammenzubauen. Okay, so congratulations to all the winners. And this brings us to the end of the event. Thank you very much for joining us. We enjoyed a lot. I hope you enjoyed too. And please follow us on Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. And if you want to catch up later, all these talks will be uploaded. So be sure to subscribe our YouTube channel. Ja, genau. Also wir sind jetzt am Ende unseres Events angelangt. Es hat uns allen, glaube ich, spreche für alle, dass es uns großen Spaß gemacht hat. Also es war toll, dass ihr uns bei diesen Online-Events gefolgt seid, aber das ist das, wofür wir das wirklich machen. Das ist ein anderes Level. Trotzdem, alle Talks werden natürlich auf YouTube hochgeladen. Folgt uns da, guckt euch die Talks an, auch wenn ihr mal was verpasst. Genau, ja, es ist ein bisschen jetzt untergegangen mit den ganzen Online-Events, aber tatsächlich, wir haben die Season 3 beendet und wir starten jetzt in Season 4. Wir hoffen, dass wir die jetzt wieder im Kopf verbringen können. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue, guckt euch die Talks an, wir freuen uns auf euch. Ja. And we will meet again in November, as usual, last Tuesday. And we will have Dr. Michael Bird talking about new horizon missions to Pluto, and Dr. Dennis Error will talk about Ig Nobel Prize 2021. So don't miss it. And I hope you enjoyed this event, and with that, have a good night. Thank you. Da kam was? Ja? Goodbye. Goodbye. Ja, genau, danke für die Abschiedsrede. Noch einmal ganz kurz auf Deutsch. Genau, wir werden uns hoffentlich nächsten Monat wiedersehen, wie jedes Mal, jeden letzten Dienstag im Monat. Genau, nächstes Mal wird es einen Talk geben von Dr. Michael Bird über die New Horizons Mission zu Pluto. Und wenn euch der Talk von Dr. Sandra Unruh ein bisschen zu lustig und lächerlich war, gibt es dann auch über die echten Nobelpreise nächsten Monat einen Talk.